but roles and pitches as dictated by and the exceptional flying skills of the pilots that make the operations from such restricted spaces possible. While all this is definitely not for the faint-hearted, to make matters even more interesting, what if all this was being done on a pitch dark night where nothing is visible for miles around? Yes, ladies and gentlemen, that is what the naval aviators are trained for, to operate in all conditions of sea, wind and lighting to ensure our supremacy in combat. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ఒక చేతక్ హెలికాప్టర్ ఐఎన్ఎస్ జలశ్వ మీదకు, కమాండ్ హెలికాప్టర్ ఐఎన్ఎస్ రణ్విజయ్ మీదకు, UH-3H హెలికాప్టర్ ఐఎన్ఎస్ శహిరాద్రి మీదకు, ఒక చేతక్ హెలికాప్టర్ ఐఎన్ఎస్ సత్పురా మీదకు రావడం చూస్తున్నారు. ఒక చిన్న హెలిప్యాడ్ మీద విమానం రావడం అంటే చాలా కష్టం. అటువంటిది సముద్రం నడుమ నౌక మీద ల్యాండ్ అవ్వడం ఎంత కష్టమో మీరు ఊహించవచ్చు. ఆయా విమానాల పైలట్ల నైపుణ్యతకు మరియు వారి కృషికి ఇదొక చక్కటి ఉదాహరణ. And the men of war in front of you pack a lethal punch with a formidable array of anti-surface, anti-air, anti-submarine sensors and a wide variety of deadly surface-to-surface missiles, surface-to-air missiles, anti-submarine weapons and a medium